Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hello students, welcome to part 8 of the topic some basic concepts of chemistry. I think ಈ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇವತ್ತು ಕ್ಲೋಸ್ ನಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನು ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲೇ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮಲ್ಲೇ ಭೇಟಿ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಟುಡೇ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ದಿ ಒನ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅವೋಗಾಡ್ರೋ ನಂಬರ್. ಅವೋಗಾಡ್ರೋ ನಂಬರ್. So it is denoted by Na. So what is meant by Avogadro number? How would you define the term Avogadro number? So we know that Avogadro number is a constant value. Its value is found to be 6.022. 6.022 into 10 to the power of 23. So this is the value of Avogadro number. So अगर definition ಏನಾಗರೆ, so what is meant by the Avogadro number? Total number of atoms. So total number of atoms present in exactly total number of atoms present in exactly 12 gram of carbon 12 isotope. Clear? Total number of atoms present in exactly 12 grams of carbon 12 isotope. Here also carbon 12 is used as the standard. So how many number of atoms which are exactly in 12 gram of carbon 12 isotope, that value is the Avogadro number. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು 12 ಗ್ರಾಮ್ ಕಾರ್ಬನ್ 12 ಐಸೋಟೋಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 6.022 ಇಂಟು 10 to the power of 23. ಸೊ ಇಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರ್ತದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬರೀ ಕಾರ್ಬನ್ 12 ಐಸೋಟೋಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾ? ಸೊ ಇನ್ ಜನರಲ್ ವಿ ನೋ ದಟ್ gram atomic mass of any element which also contains Avogadro number of atoms. Clear? So ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ. So what is meant by Avogadro number ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ, so Avogadro number, it means the total number of atoms present in exactly 12 grams of carbon 12 isotope. Clear? So this value, it is a constant value. It is found to be 6.022 into 10 power 23. Similarly, gram atomic mass. So not only in 12 gram of carbon 12 isotope. So if we take in general gram atomic mass of any element, gram atomic mass of any element which also contains Avogadro number of atoms. Avogadro number of atoms. So this is the general statement. ನೀವು ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆದರೂ ತಗೊಳ್ರಿ, ಅದರ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ರಿ. ಸೊ ಗ್ರಾಮ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್. ಸೊ if atomic mass of an element, if atomic mass of an element is expressed in gram, then it is called gram atomic mass. If atomic mass of an element is expressed in grams, is called gram atomic mass. Gram
atomic mass. So gram atomic mass of any element which contains Avogadro number of atoms. So we know that gram atomic mass of hydrogen is 1.008 gram. Gram atomic mass of hydrogen is 1.008 gram. So it contains 6.022 into 10 to the power of 23 atoms. Clear? So gram atomic mass of hydrogen is 1.008 gram. It contains Avogadro number of atoms. Clear? ನೋಡಿ ಹಾಗಾರೆ ಸೊ 1 ಮೋಲ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಆಮೇಲೆ ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು ನಿತೀಶ್ ಆಮೇಲೆ ಬರೋಣ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇದು ಅವಗಾಡ್ರೋ ನಂಬರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ, ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಇದು. Or gram atomic mass of oxygen is 16 gram. So it also contains Avogadro number of atoms. Gram atomic mass of nitrogen is 14 gram. It also contains Avogadro number of nitrogen atoms. Similarly, gram atomic mass of sulfur is 32 gram. So 32 gram of sulfur, it also contains Avogadro number of atoms. Therefore, in general, gram atomic mass of any element which also contains Avogadro number of atoms. Clear? So ಇಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜ್ಞಾಪಕಟ್ಕೊಳ್ರಿ. ಸೊ Avogadro number ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಸೊ ಇಫ್ ವಿ ಟೇಕ್ ಎನಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್, so 1.008 gram is the gram atomic mass of hydrogen. 16 gram is the gram atomic mass of oxygen. 14 gram is the gram atomic mass of nitrogen. 32 gram is the gram atomic mass of sulfur. If we take any element, gram atomic mass of any element which also contains Avogadro number of atoms. So therefore, this Avogadro number is a constant value. So this is a constant value. Avogadro number is a constant value. Clear? ಏನಪ್ಪಾ ಸುಭಾಷ್? NCERT ಬುಕ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್ದು ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ತರ್ಬೇಕು. ಈಗ ಅವೆಲ್ಲ ಏನು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಪಾಠದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ರೋ? ಇಲ್ಲಿ ಪಾಠದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ರ ಬಸಮ್ ಬಿಡ್ರಿ, ಪಾಠದ ಬಗ್ಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಚಾಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದು ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಏನು ಬೇಕು ಏನು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. NCERT ಬುಕ್ ಎಲ್ಲ ಇರ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ. ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಬುಕ್ಕು ಕೊಡ್ತೀವಿ, NCERT ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಗೆ ಇರ್ತದೆ. ನೋಡಿ, ಸೊ ಇದು ಜನರಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೆಂಟ್ ಬೈ Avogadro ನಂಬರ್ ಅಂತ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಕೇಳ್ದಾಗ ಜ್ಞಾಪಕಟ್ಕೊಳ್ರೆ. Avogadro ನಂಬರ್, it is a constant value. Its value is 6.022 into 10 power 23. So what is meant by the Avogadro number? Avogadro number, it is the total number of atoms. Avogadro number is the total number of atoms which are present in exactly 12 gram of carbon 12 isotope. Agar 12 gram carbon 12 isotope nalli ಎಷ್ಟು atoms ಇರ್ತವೋ ಅದನ್ನೇ ನಾವು Avogadro ನಂಬರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ Avogadro ನಂಬರ್ ಇಸ್ ಅ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ 6.022 into 10 power 23. This number of atoms of any element, so which are present in gram atomic mass, So what is meant by the gram atomic mass? If atomic mass is expressed in terms of gram, is called gram atomic mass. So if we take the gram atomic mass of any element, so gram atomic mass of hydrogen is 1.008, gram atomic mass of oxygen is 16 gram. So in general, if we take any element, its atomic mass that can be expressed in terms of gram. So gram atomic mass of any element which contains Avogadro number of atoms
Therefore, this Avogadro number is a constant value. Avogadro number is a constant value. Clear? Nitin Kumar. Yes, ಎಲ್ಲಾ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಏನ್ ತಗೊಳ್ತೀರಿ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಆ ಮಾಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದಾ? ಸೊ ವಿ ನೋ ದಟ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ವಿಚ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಅವಗಾಡ್ರೋ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ಸ್. ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಿಮಗೆ, ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಆಟಮ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಬೈ ಅವಗಾಡ್ರೋ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಬೈ Avogadro number. So atomic mass of nitrogen is 14. Gram atomic mass of nitrogen is 14 gram. If atomic mass is expressed in terms of gram, that is called gram atomic mass. So 14 gram of nitrogen contains 6.022 into 10 to the power of 23 nitrogen atoms. Clear? So that is why, what is the mass of Avogadro number of atoms? It is equal to atomic mass, or mass of 6.022 into 10 power 23. So that is Avogadro number. It is denoted by Na. So mass of Avogadro number of nitrogen atoms is equal to its atomic mass, its gram atomic mass. So atomic mass is 14 gram. Clear? 14 gram contains Avogadro number of nitrogen atoms. So mass of Avogadro number of nitrogen atoms, it is nothing but its atomic mass. Clear? ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ತಗೊಳ್ರೆ, so if you take any element, its atomic mass which contains Avogadro number of atoms. So therefore in general, what is the mass of Avogadro number of atoms? It is equal to its atomic mass. So what is the mass of Avogadro number of oxygen atoms? That is equal to its atomic mass. That is 16 gram. So what is the mass of Avogadro number of sulfur atoms? Atom mass of sulfur is 32. Clear? So ನೀವು ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ತಗೊಳ್ರೆ Avogadro ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ಸ್ ನ ಮಾಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಅದರ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ಗೆ ಸಮ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜ್ಞಾಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ನೋಡ್ರಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜ್ಞಾಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ, ಇದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ in general we know that gram, the statement ಇದೆಯಲ್ಲ most important statement, gram atomic mass of any element which contains Avogadro number of atoms. Clear? ಏನಪ್ಪಾ ನಿತಿನ್? ಸೊ Avogadro ನಂಬರ್ ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜ್ಞಾಪಿಟ್ಟುಕೊಡ್ರಿ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ ಅನ್ನ ಕೇಳಿದಾಗ ಇವೆರಡು ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಆಟಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮಾಸ್ ಅಂದಾಗ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಟಮ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ Avogadro ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ಸ್, ಮಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ದೆನ್ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಮಾಸ್ ಆಫ್ gram molecular mass of any substance. So general statement is gram atomic mass of any element which contains 6.022
into 10 to the power of 23 atoms. This is one statement. Similarly, gram molecular mass of any substance, gram molecular mass of any substance which also contains 6.022 into 10 to the power of 23 molecules. ನೋಡಿ ಎರಡು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ರಿ. gram atomic mass of any element which contains Avogadro number of atoms. Similarly, gram molecular mass of any substance, so which also contains Avogadro number of molecules. So this is most important statement. ಇದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. Gram molecular mass of any substance which also contains Avogadro number of molecules. Statement ಅರ್ಥ ಇದೆಯಲ್ಲ? ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ರಿ, ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು? ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ರಿ, ಪಟ ಕೇಳ್ರಿ. ಗ್ರಾಮ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವಗಾಡ್ರೋ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಗ್ರಾಮ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವಗಾಡ್ರೋ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಲುಕ್ ಹಿಯರ್, molecular mass. So what is meant by the gram molecular mass? Molecular mass of substance is expressed in terms of gram is called gram molecular mass. Siga, what is the molecular mass of oxygen? 32 ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು molecular mass ಅಂತೀವಿ. 32 gram ಅಂದಾಗ that is gram molecular mass. Clear? So molecular mass of O2 is 32. Molecular mass of oxygen is 32. So gram molecular mass of O2 is 32 gram. So 32 is the molecular mass of oxygen. 32 gram is the gram molecular mass of oxygen. Therefore, molecular mass of a substance, if it is expressed in terms of gram, that is called gram molecular mass. So gram molecular mass of any substance which contains Avogadro number of molecules. So gram molecular mass. So ಇದನ್ನ gram molecular mass ಅಂತೀವಿ. Gram molecular mass of O2 is 32 gram. Gram molecular mass of oxygen is 32 gram. So gram molecular mass of N2 is 28 gram. Gram molecular mass of Cl2 is 71 gram. These are all the molecules. Gram molecular mass of H2 is 2.016 gram. These are all the gram molecular masses. Gram molecular mass of what is 32 gram.
So if molecular mass is expressed in terms of gram is gram molecular mass. Gram molecular mass of Nt is 28 gram. Gram molecular mass of Cl2 is 71 gram. Gram molecular mass of S2 is 2.016 gram. So 32 gram, which contains, so gram molecular mass of what is 32? So which contains, contains 6.022 into 10 to the power of 23 O2 molecules, oxygen molecules. Clear? Statement artha aitalla illi? Molecular mass of oxygen is 32. Gram molecular mass of oxygen is 32 gram. 32 gram of oxygen contains Avogadro number of oxygen molecules. Suppose if we take atomic mass, so ನೀವೇನಾದ್ರೂ atomic mass ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ? See, if atomic mass of an element which contains Avogadro number of atoms, Avogadro number of atoms, atoms ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಆಟಮ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಸೊ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್. Clear? So molecular mass of gram molecular mass of nitrogen is 28 gram. So this is the gram molecular mass of nitrogen. So 28 gram of nitrogen will also contains Avogadro number of nitrogen molecules. So which also contains 6.022 into 10 to the power of 23 N2 molecules. Similarly, so gram molecular mass of chlorine is 71 gram. 71 gram of chlorine also contains Avogadro number of chlorine molecules. 2.016 is the gram molecular mass of hydrogen. Therefore, 2.016 gram of hydrogen, it also contains Avogadro number of hydrogen molecules. ಈಗ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ? ಕನಕ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಸ್ ಡಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಅಂತ, ಹಾಗೆ ಬರಲ್ಲ ಅದು. ಸೊ ಈಗ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ತಂದಾಗ ನೀವು ಒಂದಾಯ್ತು. ಈಗ ಯೂಶಲಿ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ N2 Cl2 ಎಷ್ಟು ಈ ತರ ತಗೊಂಡಾಗ, ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಮೀಥೇನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ, molecular mass of methane is CH4 is 16. So suppose if we take gram molecular mass of methane is 16 gram. So 16 gram ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಕನಕ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೋಡಿಲ್ಲಿ, molecular mass of methane ತಗೊಂಡ್ರೆ 16 gram. Atomic mass of carbon is 12 plus atomic mass of hydrogen is 1.008. 1 ಅಂತ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 4 atoms ಇದಾವೆ. 12 plus 4 it is equal to 16. So which contains 6.022 into 10 to the power of 23 methane molecules. ಸೊ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಡೈ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಡೈ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ 2 ಆಟಮ್ಸ್ ಸೇರಿ 1 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅಂತ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ನೋಡಿದಾಗ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಇಂತ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಡಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ರೈಟ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ವಸಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಕೇಳ್ಕೊ. ಗಂಗಮ್ಮ, ಗ್ರಾಮ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಅಂಡ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಸೇಮ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ಯಾ? ನೋಡಿಲಿ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ. ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಗ್ರಾಮ್ ಇಂದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗ್ರಾಮ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್. 2 ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಯೂನಿಟ್ ಚೇಂಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ಗಂಗಮ್ಮ ಕ್ಲಿಯರಾ? ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಗ್ರಾಮ್ ಇಂದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗ್ರಾಮ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಅಂತೀವಿ.
ನೀವು ಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಷನ್ ಇಸ್ 32. ನೋಡಿಲಿ, ಸೊ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಮೀಥೇನ್ ಈಸ್ 16. ನೋಡಿಲ್ಲಿ, ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಮೀಥೇನ್ ಈಸ್ 16. Gram molecular mass of methane is 16 gram. What is the difference between these two? What is the difference between these two? If atomic mass or molecular mass that can be expressed in terms of gram, then only it is called gram atomic mass or gram molecular mass. ಅವರು ಏನು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ what is the molecular mass of action ಅಂದ್ರೆ 32 ಅಂತಾನೆ ಹೇಳಬೇಕು ನೀವು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಗ್ರಾಮ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ 32 ಗ್ರಾಮ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳಬೇಕು. ಐ ಥಿಂಕ್ ಗಂಗಮ್ಮ ಕ್ಲಿಯರ್, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್, ರಾಜಶೇಖರ್, ಗ್ರಾಮ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 1.008. ದಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ರೈಟ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ 1.008 ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಇದು ನಿಮಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ 16.032 ಅನ್ನ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಅದು ನಿಯರ್ಲಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 16, ಹಾಗಾಗಿ 16 ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಕ್ಲಿಯರ್? Molecular mass of nitrogen is 28. That is right. Gram molecular mass of nitrogen is 28 gram. Yes, you are right. Clear? ಅಲ್ಲಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ನ ಮೀನಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. What is the molecular mass of carbon dioxide? Carbon dioxide 44. What is the gram molecular mass of carbon dioxide? 44 gram. Clear? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ, ಕೆಲವು ಯೂನಿಟ್ ಹೇಳಿದಾಗ ನೀವು ಹೇಳೋದು ಬೇಡ, ನಾವು ಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನೀವು ಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ ಈಗ ಮೋಲ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅನದರ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಅ ಮೋಲ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್ ಈಸ್ ಮೋಲ್. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, how would you define the term mole? I think you are all familiar with the word mole. So it is one of the SI unit for expressing the amount of substance, alva? Mole ಅನ್ನೋದು ಇದು ಒಂದು amount of substance ನ unit. Clear? Mole is the SI unit of amount of substance. So amount of substance is expressed. Amount of substance is expressed in moles. Mole is the SI unit of amount of substance. Clear? So ಹಾಗಾದ್ರೆ how would you define the term mole? So mole is the amount, it is the quantity. Clear? Mole is the amount or it is the quantity of a substance. Quantity, amount ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? ಹಾಗಾದ್ರೆ 1 kg, 2 kg, 3 kg, 4 kg, ಅದು ಎಷ್ಟಾಗ ಅಮೌಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ that is the quantity which contains Avogadro number of particles. Particles ಅಂದಾಗ ಇದು ಆಟಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಾವು ಜನರಲ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜ್ಞಾಪಕಟ್ಕೊಳ್ರಿ. ಮೋಲ್ ಈಸ್ ದಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ತುಮ್ಮಿನ ಕಟ್ಟಿ, ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ? ನೀವು ಬೇರೆ ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬೇರೆ ಏನು ಚಾಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ನೀವು ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಚಾಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ ಅಂತಪ್ಪ, ಅವೆಲ್ಲ ಚಾಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಇಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು, ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು. ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಂದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೇ ಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀವು ತಗೊಂಡ್ರ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿನಲ್ಲಿ ಅವಗಾಡ್ರೋ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ 1 ಮೋಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Clear? So 1 mole is the amount of substance. Mole is the amount of substance. So it is the amount of substance
amount of substance which contains 6.022 into 10 to the power of 23 particles. Clear? So particle another is a general word, right? Either it is an atom or molecule or ion. This general word is. Mole is the quantity. Mole is the quantity or amount of substance which contains Avogadro number of particles. Nodi hagadre. You'll observe ಮಾಡಿ. So mole is the amount of substance which contains Avogadro number of particles. So we know that molecular mass of carbon dioxide is 44. Molecular mass of carbon dioxide is 44. Carbon dioxide contains 6.022 into 10 to the power of 23 carbon dioxide molecules. Clear? ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ mole is the quantity or amount of substance which contains Avogadro number of particles. Concept ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ. Mole is the quantity or an amount of substance which contains Avogadro number of particles. Molecular mass of carbon dioxide is 44. Gram molecular mass is 44 gram. So 44 gram another, this is an amount or quantity which contains Avogadro number of molecules. Therefore 44 gram CO2 is 1 mole. It is nothing but it is equal to 1 mole CO2. ನೋಡಿದರೆ 44 gram carbon dioxide means 1 mole CO2. Why? So mole is the quantity. Quantity means here 44 gram which contains Avogadro number of carbon dioxide molecules. Clear? Concept ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ? ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಯಾವ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ತಗೊಳ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಯನ್ನು ತಗೊಳ್ತೀರಿ ಅದರಲ್ಲಿ Avogadro number of particles ಇದ್ರೆ ಅದು 1 mole. Mole represents, it is the quantity. 1 mole ಅನ್ನೋದು quantity which contains Avogadro number of particles. Or molecular mass, gram molecular mass of methane is 16 gram. So which contains 6.022 into 10 to the power of 23 methane molecules. It is equal to 1 mole methane. It is equal to 1 mole methane. Clear? So agare 1 mole andre ನೀವು ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ 16 gram. 16 is the gram molecular mass of methane. So which contains Avogadro number of methane molecules. So therefore in general gram molecular mass of any substance which contains Avogadro number of molecules, therefore gram molecular mass is nothing but 1 mole. Clear? Gram molecular mass is nothing but 1 mole. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ how do you calculate the number of moles? Calculation of number of moles of substance. So look here. Calculation of number of moles of substance. Moles of substance. So we know that 1 mole
1 mole is the amount, or it is an amount. That amount is molecular mass. So this is gram. That amount is gram molecular mass. So this gram molecular mass of substance which contains 6.022 into 10 to the power of 23 molecules. Clear? So 1 mole, that is an amount. That is an amount. It means that it is a gram molecular mass, which is equal to R, which contains Avogadro number of molecules. Avogadro number of molecules. Then how do you calculate the number of moles of the given substance? So look here, 44 gram of carbon dioxide contains 6.022 into 10 to the power of 23 CO2 molecules. Therefore, it is equal to 1 mole CO2. 1 mole CO2. So, because you know that any substance which contains Avogadro number of particles or Avogadro number of molecules is nothing but 1 mole. So, really 44 gram, it is nothing but 1 mole. So, why 44 gram is considered as 1 mole? Because 44 gram carbon dioxide contains Avogadro number of carbon dioxide molecules. So, therefore, in general, we know that 1 mole is nothing but molecular mass. 1 mole is nothing but molecular mass, gram molecular mass. Note, mole is the quantity. Mole is the quantity which contains Avogadro number of molecules. Is it clear? So, really, 44 gram is nothing but 1 mole. Or 1 mole CO2, it is equivalent to 44 gram. 44 gram. अगर 44 ग्राम ಗೆ 1 ಮೋಲ್ ಆದರೆ 10 ಗ್ರಾಮ್ ಗೆ ಎಷ್ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದಲ್ಲ ನೋಡಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ 44 ಗ್ರಾಮ್ CO2 is nothing but 1 mole CO2. So by giving the number of molecules or by giving the number of by giving the mass, so mass is converted into, so by calculation of number of moles of substance by knowing mass or molecules. By knowing mass or molecules. So we know that 1 molecular mass is nothing but 1 mole. Molecular mass is nothing but 1 mole. So look here. 44 gram CO2, it is equal to 1 mole. It is equal to 1 mole. Therefore, so for 10 gram CO2, it is equal to 44 gram carbon dioxide means 1 mole CO2. ಹಾಗಾದ್ರೆ 10 gram carbon dioxide ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು moles ಆಗುತ್ತೆ 10 into 1 divided by 44. It is equal to 10 divided by 44 is to moles. 10 by 44 moles. So here 10 is the given mass. 10 is the given moles. 44 is the molecular mass. Therefore, in general, number of moles is equal to so here 10, it is the mass of substance given. Mass of substance in gram divided by 44, it is the gram molecular mass. So this is the formula. This is one formula.
So how do you calculate the number of moles? Mass of substance given in gram divided by gram molecular mass. This ratio gives the number of moles. Or if, say, if mass is given, so here this is the formula. If mass is given, suppose if molecules are given, if molecules are given, then number of moles is equal to, so number of moles is equal to them. So we know that Avogadro number of molecules is nothing but 1 mole. So Avogadro number of 6.022 into 10 to the power of 23 molecules, it is equal to 1 mole. N number of molecules is equal to N number of molecules, or say N number of molecules is equal to N into 1 means N divided by Avogadro number 6.022 into 10 to the power of 23 moles. ನೋಡಿ, ಮಾಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಮೋಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಗ್ರಾಮ್ ಬೈ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್. Suppose if molecules given, so we know that mole is the quantity which contains Avogadro number of molecules. Mole represents the amount which contains Avogadro number of molecules. Avogadro number of molecules is nothing but 1 mole. Hence, N number of molecules is equal to how many number of moles? So N divided by Avogadro number. Therefore, in general, number of moles is equal to number of moles molecules given by Avogadro number 6.022, or in general Avogadro number. This is the another formula. Clear? So if mass of substance is given, in such cases number of moles is equal to mass in gram by molecular mass. If molecules given, then molecules divided by Avogadro number, that represents the number of moles. Clear? So ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ರಿ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ the number of moles of substance by knowing mass and molecules. So first concept clear ಆಯ್ತಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಗ್ರಾಮ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಮೋಲ್. ಇದನ್ನ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ. ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಜನರಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ. ಗ್ರಾಮ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ Avogadro number of molecules. So Avogadro number of molecules ಅಂದಾಗ that is a quantity. So how much quantity of a substance which contains Avogadro number of molecules, that represents 1 mole. Avogadro number anta bandaga Avogadro number of molecules ಏನಿದೆ, that is nothing but 1 mole. Agara mass of Avogadro number of molecules ಅಂದ್ರೆ ಏನು? gram molecular mass. Therefore, in general, gram molecular mass contains Avogadro number of molecules. Hence, Avogadro number of molecules is 1 mole. Gram molecular mass is 1 mole. ಇದು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ತಗೊಂಡ್ಬಿಡಿ. ಸೊ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್, ನೋಡಿ calculate the number of moles of 1 5 grams or 4 gram of methane. 4 gram of methane. Second one, 9 gram of H2O. 9 gram of H2O. Third one,
7 gram of nitrogen. 7 gram of nitrogen. Fourth one, 32 gram of sulfur dioxide. Calculate the number of moles of 4 gram of methane. Under 4 gram methane, ಎಷ್ಟು moles ಅಂತ ಕರೀತೀರಿ? So we know that number of moles is equal to mass in gram divided by gram molecular mass. This is the formula. Clear? Number of moles is equal to mass in gram divided by gram molecular mass. First one. No. So first one, what is the molecular mass of methane? First one, molecular mass of methane is 16. So gram molecular mass is 16 gram. Clear? Then number of moles, it is nothing but N. So N is equal to mass in gram given is 4 gram. Mass in gram given is 4 gram. 4 divided by. What is the molecular mass of methane? 16. 4 by 16. It is equal to 1 by 4. It is equal to 0.25 mole. Clear? So 4 gram of methane. 4 gram of methane means 0.25 mole of methane. Concept clear? Nitin Kumar, 4 moles barala. So 4 divided by 16. 1 by 4. 1 by 4 means 0.25 mole. Second one. So first we have to calculate the molecular mass of H2O. So molecular mass of H2O is equal to 18. 18 again. Atomic mass of oxygen is 16. Atomic mass of hydrogen approximately 1. ಇಲ್ಲಿ 2 ಇದೆ. 16 plus 2, 18. So molecular mass can be calculated just by adding the atomic mass of all the elements in the given substance. So molecular mass calculate ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲ elements ನ atomic mass ಅನ್ನು add ಮಾಡ್ರೆ molecular mass ಸಿಗುತ್ತೆ. Clear? Molecular mass of a substance which can be calculated just by adding the atomic mass of all the elements in the given substance. ಯಾವ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ N is equal to number of moles is equal to mass in gram divided by gram molecular mass. It is equal to mass in gram given is 9 gram. 9 by 18, it is equal to 0.5 mole. 0.5 mole. Yes, Babu. Yes, you are right. Third one is, so for third one, N is equal to mass in gram given is 7 divided by molecular mass of N2. Molecular mass of N2 is 28. It is equal to 1 by 4. It is equal to 0.25 mole. 0.25 mole. Karthik, so alli, so yes, you are right. Karthik, you are right. So Babu, half baralla ille. Half is not possible. 7 by 28 means 1 by 4. 1 by 4 means 0.25 mole. Similarly, in case of fourth one, what is the molecular mass of SO2?
So molecular, so gram molecular mass of SO2 is equal to 32 plus 2 into 16. It is equal to 64. 64 gram. Clear? Gram molecular mass of sulfur dioxide. Atomic mass of sulfur is 32. Sulfur SO2 nalle. So look here. Atomic mass of sulfur is 32. Atomic mass of oxygen is 16. But 2 atoms is there. 2 into 16. 2 into 16 means 32 plus 32, 64. Hence, N is equal to mass given is 32. So 32 divided by 64 is equal to 0.5 mole. Clear? So if mass of substance is given, then we have to calculate the number of moles by using this formula. Mass in gram by gram molecular mass. Clear? Then another one. If number of molecules are given, if number of molecules are given, ಎಷ್ಟು ನೋಡಮ್ಮ ನೋಡ್ರಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಡ್ರಿ. Next, calculation of number of moles. Calculate the number of moles of first one, 100 molecules. 100 molecules of CO2. Second one, 10 to the power of 20 molecules of 20 molecules of methane. Third one, 3 into 10 to the power of 10 molecules. 10 molecules of wood. How do you calculate the number of moles by giving number of molecules? So we know that 6.022 into 10 to the power of 23 molecules, it is equal to 1 mole. ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಪಟ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತೀವಿ. Avogadro number of molecules is nothing but 1 mole. Clear? Then number of moles is equal to molecules divided by Avogadro number. This is the formula. Clear? Number of moles is equal to molecules divided by Avogadro number. ಬಾಬು ಇಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಸಾಲಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ. ನೀವು ಥಿಯರಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನು ಬರ್ತಿರಲ್ಲ ನೀವು ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿರಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೇ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕ್ವಶನ್. ನಿಮ್ಮ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕಲ್ತ್ರೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದೇನು ದೊಡ್ಡದೇನಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರಿಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಬಾಬು ಕ್ಲಿಯರ್? ನೋಡಿ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಬೈ ಅವಗಾಡ್ರೋ ನಂಬರ್. So first one, number of moles is equal to molecules given is 100 divided by 6.022 into 10 to the power of 23. This is equal to, so the reciprocal of this value is, so 100 is 10 to the power of 2 into 1.66 into 10 to the power of minus 24. Reciprocal of Avogadro number is nothing but 1 am. You ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು. Clear? So R it is equal to 1.66
66 into 10 to the power of minus 22 moles. Clear? Note 100 divided by Avogadro number. Reciprocal of Avogadro number, it is nothing but, so 1 by Avogadro number is nothing but 1.66 into 10 power minus 24. This is 1 AMU. Clear? So therefore, 10 power 2 into 1.6 into 10 power minus 24 means 1.6 into 10 to the power of minus 22 moles. Similarly, for the second one, N is equal to 10 to the power of 20 divided by 10 power 20 molecules given, divided by Avogadro number 6.022 into 10 to the power of 23. This is equal to 10 to the power of 20 into 1.66 into 10 to the power of minus 24. 1 divided by Avogadro number is nothing but 1.66 into 10 power minus 24. This is equal to 1.66 into 10 to the power of minus 4 moles. Clear? 10 power 20, 10 power minus 24 means 10 to the power of minus 4. 1.66 into 10 power minus 10 to the power of minus 4 moles. Or say the third one. Number of moles is equal to 3 into 10 power 10. So 3 into 10 to the power of 10 divided by 6.022 into 10 to the power of 23. It is equal to 3 into 10 to the power of 10 multiplied by 1.66 into 10 to the power of minus 24. It is equal to. ನೋಡಿ 3 ಇಂದ ಇದು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಕೊಡ್ರಿ. So 4.98 into, clear? 3 into 6, 18. 3 into 6 again, 18 plus 1, 19. 3 plus 1, 4. So 4.98 into 10 to the power of, here 10 power minus 24 means 10 to the power of minus 14 moles. Clear? So ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ. So ಇಲ್ಲಿ molecules divided by Avogadro number, that represents the number of moles. Mass divided by gram molecular mass is also, that represents the moles. Clear? So ಈ ತರ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ರೆಗ್ಯುಲರ್ಲಿ ಈ ತರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಮತ್ತೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್. So look here. Calculate the number of atoms. Calculate the number of atoms. Atoms in 4 gram of oxygen. Calculate the number of atoms in 4 gram of oxygen. So atoms anta bandaga atomic mass tagolri. Atoms anta bandre atomic mass tagolri. ಸೌಜನ್ಯ ಸರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ. Calculate the number of atoms in 4 gram of oxygen. Gram atomic mass of oxygen is 16 gram. 16 gram of oxygen contains 6.022 into 10 to the power of 23 oxygen atoms. Clear? 16 is the element given is oxygen. Its atomic mass is 16. Gram atomic mass is 16 gram.
So we know that in general gram atomic mass of all the elements, which also contains Avogadro number of atoms. So how many atoms are there in 4 gram of oxygen? So oxygen is an element. Atoms ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗಿದ್ರೆ atomic mass ಹೋಗಿ atomic mass of oxygen is 16. Gram atomic mass of oxygen is 16 gram. 16 gram contains Avogadro number of oxygen atoms. Therefore, 4 gram oxygen contains. So 4 into 6.022 into 10 to the power of 23 divided by 60. Clear? So it is equal to, this is equal to 1/4 of the Avogadro number. 1/4 of Avogadro number. So 4 1 ja 4 4 ja. It is equal to 6.022 into 10 to the power of 23 divided by 4 moles. 4 mole atoms. Sorry, so these are the moles. These are the atoms, not moles, atoms. 16 gram contains Avogadro number of oxygen atoms. 4 gram contains how many? Or if molecular mass is given, so molecular mass ಕೊಟ್ಟಾಗ ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು? ಅದು ಬೇರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ. 4 gram oxygen atoms are asking. So what do you want? You want the number of atoms in 4 gram of oxygen. So what is atom mass of oxygen? Atom mass of oxygen is 16. Gram atomic mass is 16 gram. In general, we know that gram atomic mass of all the elements which contains Avogadro number of atoms. So gram atomic mass of any element which contains Avogadro number of oxygen atoms or Avogadro number of atoms in general. But gram atomic mass of oxygen contains Avogadro number of oxygen atoms. ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 4 ಗ್ರಾಮ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 16 ಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ Avogadro number of atoms ಇದ್ರೆ 4 grams ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು? 16 gram contains Avogadro number of oxygen atoms. 4 gram contains how many? So 1/4 of the Avogadro number of atoms are present in 16 gram of oxygen. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಈಗ ಉಳಿದಿರೋ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬರ್ತೀರಿ. ಮಂಡೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಾಸನ್ನ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲೇ ನಾವೆಲ್ಲ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಕಲಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವರಿ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮೊದಲು ನೀವು ಥಿಯರಿಟಿಕಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ ಭಾಳ ಸುಲಭ ಆಗ್ತದೆ. ಥಿಯರಿಟಿಕಲ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ನಿಮಗೆ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ ಕಷ್ಟ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲೇ ಮೀಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಕ್ಲಾಸನ್ನ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲೇ ಭೇಟಿ ಮಾಡೋಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.